So welcome you all. So today we are going to discuss about oscillators and voltage regulator. So first we are going to discuss about oscillators. So ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് oscillator എന്നറിയണം. So oscillators are electronic devices which converts DC power from supply into AC power in the load. അതായത് ഒരു ഡി സി ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു എ സി ഇൻപുട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്. ആൻഡ് ദ ഓസിലേറ്റർ ജനറേറ്റ്സ് എ സിഗ്നൽ വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട്. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു ഓസിലേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സിഗ്നലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് according to the principle involved, according to the type of waveform produced, according to the feedback circuit used, and according to the frequency of output signal. അങ്ങനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. So according to the principle involved, oscillator can occur either through positive feedback mechanism or by using negative resistance effect. So based on the principle involved, oscillator can be classified into positive feedback mechanism oscillators and negative resistance effect oscillators. Okay, and according to the type of waveform produced, അതായത് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏത് ടൈപ്പ് വേവ്ഫോം ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in the output of the oscillator, sinusoidal output will be generated, whereas if it is a non-sinusoidal waveform, that oscillator will be called as a relaxation oscillator. So that is based on the type of waveform produced, and another classification is based on the feedback circuit used. Okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓസിലേറ്ററിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ based on the feedback circuit used, this feedback circuit might contain resistor element and capacitor element. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആർ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ആർ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്നും, ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എൽ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. Now, according to the frequency of output signal, the oscillators can be classified into audio frequency oscillator, radio frequency oscillator, very high frequency oscillator, and ultra high frequency oscillator. So, audio frequency oscillator ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ output signal frequency up to 20 kHz. Whereas in case of radio frequency oscillator ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ output frequency up to 30 MHz. Whereas very high frequency oscillator ആണെങ്കിൽ up to 300 MHz, whereas ultra high frequency oscillator ആണെങ്കിൽ above 3 GHz ആയിരിക്കും അതിന്റെ output frequency. Okay, so these are the major classification of oscillators. And coming to the feedback oscillator, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കണ്ടോ? ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റേജ്, ഈ എ എന്ന് എഴുതി ഈ സ്റ്റേജ് ആണ് ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ്, ആൻഡ് ഇവിടെ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതി ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റേജ്. സോ എന്താ, നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡാണിത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നു. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ ആണല്ലോ. ഈ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ്റെ മെയിൻ ജോബ് എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വി ഔട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വി ഐ. ഇൻ ദാറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും. ആംപ്ലിഫയർ ഗെയിൻ ആണ് ഈ എ. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വി ഐ. ആൻഡ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഫെഡ് ടു ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. ആ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് the output of the feedback circuit, ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് the output of the feedback network is Vi. അതായത് ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്
നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് VI ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ VI എവിടത്തേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ VI എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു VI എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സിഗ്നൽ എടുത്ത് മാറ്റുക, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈവൻ ദർ ഈസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, ദിസ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി വർക്കിംഗ്. അതായത് ഇനീഷ്യലി എന്താ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് A×VI കിട്ടി. ദെൻ അത് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് VI വരുന്നു. ആ VI തന്നെ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇൻപുട്ട് VI നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഈ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അഗെയിൻ Vout വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു A×VI. ദെൻ അത് അഗെയിൻ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി ഒരു ഓസിലേഷൻ മീൻസ് എന്താ, സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. So that is what written here. Assume the input VI is applied to the amplifier and amplifier output is Vout is equal to A×VI. A portion is fed back to the input by feedback network. Okay, and feedback network is designed in such a way that output of the feedback network beta എന്ന് പറഞ്ഞ feedback factor ആണ്. Output of the feedback network is VI and VI is the input of the amplifier. Now if we remove the initial external input VI applied to the input to the amplifier, then also this feedback network gives a signal VI as the input to the amplifier input. So the amplifier amplifies that input signal and gives output Vout is equal to A×VI. The feedback network in turn gives signal VI back to the input of the amplifier. Thus the circuit oscillates even in the absence of external input. External input initially ആവശ്യമുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എടുത്തു കളഞ്ഞാലും this circuit will be oscillating and the oscillation is said to be sustained. ആ oscillations continue ചെയ്ത് പോകും. Okay, so the condition only met. ഈ ഒരു condition എപ്പോഴാണ് നടക്കുക? This condition will be met only if the output of the feedback network is designed in such a way that the output of feedback network is VI. ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് VI ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VI ആണ്. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A×VI, അതായത് Vout ആണ്, അതായത് A×VI ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് VI ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇത് നമ്മൾ simplify ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? A beta equal to 1. This is the equation number 1. A beta equal to 1. So this equation number 1, okay, is a main equation and this is the condition for oscillation and it is called as Barkhausen criterion. Very very important. Okay, so this A beta equal to 1 is the condition for oscillation and is called as Barkhausen criterion for feedback oscillator. Barkhausen criterion for feedback oscillator. So ഈ Barkhausen criterion നമുക്കൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്താ. ഓക്കെ, A beta equal to 1. എന്താണ് A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ. സോ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി എക്സാക്ട്ലി യൂണിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി യൂണിറ്റി എന്നും നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ബീറ്റ, അതായത് ആ ഒരു ടോട്ടൽ ലൂപ്പിലുള്ള ആംഗിൾ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഐദർ 0 ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2π റേഡിയൻ. സോ ദ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്, അതായത് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് അറൌണ്ട് എ ലൂപ്പ് ഷുഡ് ബി ഐദർ 0 ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2π റേഡിയൻ. 360 ഡിഗ്രിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരണം. So the phase shift is, and here we have told in that in that oscillator circuit, one part is amplifier circuit and the other part is feedback network. The phase shift will be introducing by amplifier circuit as well as the feedback network. So the total phase shift means the phase shift introduced by the amplifier circuit and the phase shift introduced by the feedback network, it should be around the total loop, it should be either 0 or multiple of 2π radian. And now we have already told in the feedback network, if you are using RC elements, it will be RC oscillators, and in the feedback network, if you are using L and C, that is inductor and capacitor, it will be LC oscillators. So at low frequency applications,
RC oscillators are mainly preferred. Why? Because for LC oscillator we know the frequency of oscillation of LC oscillator, which will be equal to 1 divided by 2 pi root LC. Okay, so if low frequency means the value of L and C should be high, correct? ഇവിടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എഫ് കുറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലിൻ്റെയും സിയുടെ വാല്യൂം വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻഡക്ടർ വാല്യൂ ഹൈ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ നമുക്കറിയാം കോയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കോയിലൊക്കെ കുറേ കൂടുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആവും. സോ നോർമലി ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ these LC oscillators are not suitable for low frequency application. So in the case of low frequency application, RC oscillators are used, and in case of RC oscillator you can see here f is equal to 1 by 2 pi RC. This is the frequency of oscillation. So high value of R can be achieved so that frequency is low here. Okay, and another advantage of RC oscillator is that it can easily integrated with op-amp, operational amplifier circuit, as basic building block. So RC oscillator can be easily integrated with the operational amplifier circuits, and these RC oscillators are highly stable. That is also another advantage, and it will be having a wide range of frequency. Okay, whereas in the case of high frequency application, RC oscillators are not stable as the value of R and C required is very low. നമുക്കറിയാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി, ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ആകുന്ന സമയത്ത് ആറിൻ്റെ സിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടണ്ടേ. സോ ലോ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് is not that much feasible. So these RC oscillators are not used in high frequency application. Instead of RC oscillators, LC oscillators are used in high frequency application. And also I have already told that for RC oscillator it can be operated in wide frequency range, whereas LC oscillator cannot give that wide frequency range. So this is all about RC and LC oscillator. Now going to the different oscillator circuit. First oscillator circuit that is mentioned in the syllabus is RC Weinberg oscillator. RC Weinberg oscillator. So this Weinberg oscillator. So these Weinberg oscillators are audio frequency oscillators. Okay, and here that feedback principle used with the RC network. Here the feedback principle is used by RC network, and the output waveform will be a sinusoidal output. Output waveform will be a sinusoidal output. So this is the circuit diagram of a Weinberg oscillator, and here you can see one RC coupled amplifier is there, another RC coupled amplifier here is there, and here you can see the feedback network. So this is in the amplifier section. You can see two-stage RC coupled amplifier. One stage is here, one stage is here, and a feedback network is also there with the R and C. Okay, R and C, resistor and capacitor. And we have already studied that in RC coupled amplifier, in each stage it will be having 180-degree phase shift. So here two-stage RC coupled amplifier is there. So first stage it will be producing 180-degree phase shift, and second stage it will be producing 180-degree phase shift. So overall 360-degree phase shift is achieved, and hence Barkhosin criteria is satisfied. So in the case of this feedback network, there is no need of any additional phase shift. So here we will be designing this RC network in series and parallel combination. Here you can see series combination, here it is a parallel combination. So that the phase shift introduced by the series combination will be opposed by the phase shift introduced in the parallel combination. So thus there will be no phase shift in this feedback network. Okay, like that only it will be designed. So that is what it is written here, and this is the feedback network, that same feedback network only, and it is drawn like this. And here the analysis is not required. So by analysis derivation is not required. So analyzing this feedback network we will be getting V0 by Vf is equal to 1 minus omega square R square C square divided by j omega RC plus 3.
okay, where Vf is the feedback voltage and Vo is the output voltage. So here Vo by Vf, which will be equal to 1 minus omega square r square c square divided by j omega rc plus 3. So in this equation, if we are equating the imaginary part means the part which we will be having j component. So in the LHS side there is no imaginary part, okay, and here you can see LHS side it will be imaginary part is 0, and RHS side 1 minus omega square r square c square divided by omega rc. So simplifying we will be getting omega square r square c square is equal to 1. We know omega is equal to 2 pi f. So finally we will be getting the frequency of oscillation for a Weinberg oscillator is equal to 1 divided by 2 pi rc. 1 divided by 2 pi rc. Okay, so this is the frequency of oscillation of Weinberg oscillator. And in this equation, if you are equating the real parts if you are equating means V0 by Vf will be there in LHS and 3 will be in RHS. So V0 by Vf is equal to 3, and we know that feedback factor is that output voltage divided by input voltage. So in that circuit we know feedback beta is equal to Vf by V0. Vf is the feedback voltage divided by Vo is the output voltage. Okay, so beta can be written as Vf by V0. So this substituting this beta is equal to Vf by V0 in this equation, we will be getting beta equal to 1 by 3. So this is one condition of oscillation, and from Barkhausen criteria we know that A beta equal to 1 for oscillation, and if you are substituting beta here as 1 by 3, we will be getting the gain of the amplifier A will be equal to 3. So this is also a condition of oscillation, A equal to 3. Okay, and from figure from this feedback network, if you are applying the voltage division rule here, we can write Vs equal to Vf is equal to Vf is equal to V0 into R4 divided by R3 plus R4. Okay, and if you are taking this V0 in the LHS side, V0 by Vf is equal to R3 plus R4 divided by R4. Okay, so here we already know Vo by Vf. Vo by Vf is equal, already we have got it as 3. Correct. Vo by Vf, it is already we have got 3. Okay, here we have got na Vo by Vf is equal to 3. So substituting that in this equation, R3 plus R4 divided by R4 is equal to 3. Finally solving we will be getting R3 by R4 is equal to 2. So this is also a condition of oscillation. So the major advantage of Weinberg oscillator is the amplitude of the output voltage can be continuously varied, and the frequency of oscillation can be varied by varying capacitor of feedback network using two-stage Gang condenser, and the amplitude stabilization is here possible by adjusting the value of R3 and R4. So these are the main advantages of Weinberg oscillator. Now coming to the second oscillator, that is Hartley oscillator. So this Hartley oscillator is an RF oscillator. Okay, here the feedback principle used is LC network. Okay, by using LC network, and here also sinusoidal output is produced, and it is used in audio tone generating circuits, coding practice, telephone work, etc. So this is the circuit diagram of Hartley oscillator. Here also you can see an RC coupled amplifier is there, along with that, or common emitter amplifier is there, along with that feedback network of a tank circuit. This is a tank circuit. Tank circuit means it is comprising of this inductor and capacitor. A tank circuit is here, and tank circuit acts as feedback. Okay, and you can see this L1. L1 means this inductor 1. L1 is connected to the L1 is connected to the input of the amplifier through this CB capacitance, and the output is taken across this L2. Okay, output is taken across this L2, and RC phase shift amplifier producing 180 degree phase shift, and this tank circuit will be producing another 180 degree phase shift. So total 360 degree phase shift is means attained by using this amplifier circuit and the feedback network. So the Barkhausen criteria is classified, and similarly like BJT we can use FET for this Hartley configuration, Hartley oscillator configuration. In that we'll be using common source configuration,
and FET oscillators are more superior than BJT oscillators as they have better frequency stability. So normally FET Hartley oscillators are used than BJT Hartley oscillator because the FET Hartley oscillators are more stable, more frequency stability is having than BJT oscillators. And from analyzing the tank circuit, will be getting, if you are equating the real part, will be getting omega square is equal to 1 divided by L1 plus L1C plus L2C. We know omega is equal to 2 pi f. So here frequency of oscillation f is equal to 1 divided by 2 pi root of L1 plus L2 into C. This is the frequency of oscillation in Hartley oscillator. This equation alone you have to study. Okay. And already I have told here a tank circuit is there, and this tank circuit composed of two inductors and one capacitor, and the capacitor is connected in parallel with the inductor. The main advantage of this Hartley oscillator is the amplitude here, it will be remaining constant, the frequency is easily controllable here, and it is well suitable for RF range applications. And the disadvantage here it will be providing distorted sine wave, and so it is not suitable for pure sine wave related operations, and that is one of the main disadvantage here. We will be having distorted sine wave. അതായത് ഇപ്പോൾ pure sine wave output കിട്ടുന്ന applications we can use this Hartley oscillator, and in low frequency the inductor value becomes very large, so it is not that much useful in case low frequency. Okay. And coming to the third classification of oscillator, that is crystal oscillator. A crystal oscillator is basically a tuned circuit using piezoelectric crystal as a resonant tank circuit. Okay, here in the case of crystal oscillator, in the resonant tank circuit we will be using a piezoelectric crystal. And coming to the Hartley and Colpit oscillator, it is not that much frequency stable, especially in the case of high frequency operations. So these crystal oscillators are mainly used in operation where high frequency stabilities are required, and these crystal oscillators are mainly used in transmitters and receivers. And this piezoelectric crystal, that it will be exhibiting a piezoelectric property. And what is this piezoelectric property? So it means the ability to transform mechanical deformation into electrical charge and vice versa. That is, if you are having a piezoelectric crystal, if any deformation, mechanical deformation happen to that piezoelectric crystal, an electric charge will be developed there. Or if we given an electric charge to a piezoelectric crystal material, then their mechanical deformation will be happening. So when a piezoelectric crystal is fused or mechanical deformation happened for a piezoelectric crystal, it develops a voltage. Okay, a voltage will be developed. Mechanical action ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു voltage develop ചെയ്യുന്നു. ഒരു voltage കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു mechanical deformation സംഭവിക്കാം. And if a voltage is applied across it, a change in mechanical dimension result, vice versa. And the main common piezoelectric crystal materials are Rochelle salt and quartz. Okay, Rochelle salt are mainly used in phonographic pickups and earphones, and the quartz is mainly used in oscillators. So the resonant frequency of a crystal oscillator, it is depending mainly upon the crystal dimension, surface on which it is mounted, surface thickness, etc. Okay, so if you are using thinner or more fragile crystals, it is helpful for operating in high frequency operation. For in case of high frequency operation, we will be using thinner and more fragile crystals. So this is the circuit diagram of a crystal oscillator. You can see crystal here. Okay, and this for this crystal, if you are for this crystal, if you are drawing the electrical equivalent circuit, you can it can represent like this by using an inductor, capacitor and a resistor in parallel with another capacitor, whereas this inductor L represents the mass of that crystal, and C represents the compliance happening to that crystal, and R represents, this resistor R represents the viscous damping factor of that corresponding mechanical system,
and C dash is the inter-electrode capacitance between the electrons. So this is how a crystal can be represented as an electrical equivalent circuit. Okay, piezoelectric crystal representing as an electrical equivalent circuit. So here also, if you are analyzing the circuit, analysis part not required in your syllabus. So if you are analyzing the circuit, we will be getting omega square is equal to 1 by LC, and here you can correct the here you can connect the crystals in series resonant mode and also in parallel resonant mode. So in case of series resonant mode, we will be having series resonant frequency. At that time, omega is equal to omega s, so that we can write omega square is equal to 1 by LC. So series resonant frequency Fs will be equal to 1 divided by 2 pi root LC. Okay, so this is the frequency of oscillation of this crystal oscillator, and this equation, every frequency of oscillation equation is very important in case of different oscillators, so that you have to study. And already I have told the crystal oscillator can be connected in series feedback path and also in parallel feedback path. So at series resonant frequency of the crystal, the impedance will be minimum and the amount of feedback is largest, whereas in parallel resonant mode of the crystal, the impedance will be maximum. Okay, parallel resonant mode le impedance maximum ആയിരിക്കും, series resonant mode le impedance minimum ആയിരിക്കും. So the main advantage of this crystal oscillator is it is having high frequency stability and automatic amplitude control. Okay, and the Q factor or quality factor of this crystal oscillator is very high. The main disadvantage of the circuit is it is having low fundamental frequency that are not available. So it is mainly used in high frequency applications. So the different applications of this crystal oscillator, it is used in frequency synthesizers, receivers, TV transmitters, radio transmitter, radio receiver, etc. And it is also used as crystal clock in microprocessor. So this is all about the different oscillator circuits.